Let us discuss the change in temperature of a black hole, or the temperature, rather, I would say that the temperature of a black hole. Now we know that change in energy is related to the change in entropy. With this relation, T is the absolute temperature. And we have taken that the basic unit of entropy is a photon. So for several number of photons, if the entropy change is ds, for one photon the ds is equal to 1. We have already discussed in deriving the Bekenstein formula that photon is the basic unit of entropy. Now if we are considering one photon only, this ds is equal to 1, so d equal to t. And if we consider this wavelength relation, then change of energy dE equal to hc by lambda. We are now equating dE equal to T equal to hc by lambda. And we have already considered this situation where lambda is compatible with the Schwarzschild radius in order of magnitude. And we have also derived in in a earlier video in this series that Schwarzschild radius turns out to be 2 mg by c squared. And I am just I'm just using these two relations here. I have put rs in place of lambda, and in place of rs I have substituted this relation, and this H is constant, C is constant, 2 is constant, G is constant. Only one thing is not constant, which is mass, M, because the black hole can swallow mass, so its mass is increasing. We have already discussed this. So its temperature is proportional to 1 by M. This is a very important conclusion for a black hole, because here we can see that as mass increases, the temperature of the black hole decreases, which is very much contradictory to the existing knowledge of physics we have. Because the idea of temperature we have that temperature is the manifestation of the kinetic energy. If we look inside a matter, then all the particles are colliding with each other, all the particles are moving with certain kinetic energy. More is the kinetic energy, more is their temperature. If the mass is bigger, we are having more and more particles, we are having more and more amount of kinetic energy correspond to those particles. And hence when mass increases, its temperature obviously increases. That is the existing knowledge. But this is very striking, that when the temperature as the mass of the black hole increases, when it swallows, when it continues swallowing the matter, its temperature decreases. এবার আমরা দেখে নেব একটা ব্ল্যাক হোলের টেম্পারেচার কত। আমরা জানি এটা হচ্ছে এনার্জির সঙ্গে এন্ট্রপির চেঞ্জ। এখানে টেম্পারেচার টি আছে, আবার এটাও জানি ডি ইকুয়াল টু এইচসি বাই ল্যামডা। এন্ট্রপির একটা বেসিক ইউনিট ফোটন, কিছু পরিমাণ ফোটনের জন্য যে এন্ট্রপি চেঞ্জ সেটা ডিএস হলে একটা ফোটনের জন্য এন্ট্রপি চেঞ্জ ডিএস ইকুয়াল টু 1, অর্থাৎ এখানে আমার ক্যালকুলেশনের সুবিধা হয়ে গেল যদি ডিএস ইকুয়াল টু 1 পুট করে নিই। তাহলে এটা হলো টি ইকুয়াল টু এইচসি বাই ল্যামডা, কারণ বাঁ দিকে তো দুটোই ডিই আছে। ল্যামডাটাকে আমরা কনসিডার করেছি Schwarzschild রেডিয়াসের সঙ্গে একই অর্ডার অফ ম্যাগনিটিউডের। ভ্যালুটা এক নাও হতে পারে, অর্ডারটা এক। Schwarzschild রেডিয়াসের ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করেছি এই সিরিজেই, আগের দিকের ভিডিওতে আমি ক্যালকুলেট করেছি। এখান থেকে আমি যদি ল্যামডার জায়গায় আরএসটা পুট করি এবং আরএস এর জায়গায় ফাইনালি এটা পুট করি, তাহলে কিছু অ্যালজেব্রা করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টি ইকুয়াল টু আসছে এইচসি কিউব বাই 2 mg। এখন এখানে এইচটা কনস্ট্যান্ট, সিটা তো স্পিড অফ লাইট কনস্ট্যান্ট, এইচটা প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, তাই কনস্ট্যান্ট। 2 একটা নিউমেরিক ইটসেলফ কনস্ট্যান্ট, জিটা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, সো ইটস কনস্ট্যান্ট। ক্যাপিটাল এমটা হচ্ছে মাস। এবার ব্ল্যাক হোলের মাস তো স্থির না, তার তো মাস কন্টিনিউয়াসলি ইনক্রিজ করছে। সে যখন রেডিয়েশন
বা এনার্জি এনগালফ করছে, সে যখন কোনো অবজেক্টকে এনগালফ করছে তখন কন্টিনিউয়াসলি তার যে মাস সেটা ইনক্রিজ করছে। এখানে এই রেজাল্টটা কিন্তু ভীষণ স্ট্রাইকিং, সেটা হচ্ছে মাস যত ইনক্রিজ করছে ব্ল্যাক হোলের টেম্পারেচার কিন্তু তত কমে যাচ্ছে। এবার তার মানে ছোট ব্ল্যাক হোল যেগুলো হবে তার কিন্তু এনর্মাস টেম্পারেচার হবে, আর বড় ব্ল্যাক হোল যেগুলো হবে সেগুলোর টেম্পারেচার কিন্তু খুব খুব কম হবে। এটা আমাদের এক্সিস্টিং নলেজের সাথে ঠিক যায় না, কারণ আমরা জানি যে টেম্পারেচার হচ্ছে বেসিক্যালি গতিশক্তির ম্যানিফেস্টেশন, গতিশক্তির বহিঃপ্রকাশ। অ্যাটমস মলিকিউলসগুলো নিজেদের মধ্যে কলিশন করছে, পাত্রের দেয়ালের সাথে কলিশন করছে, এবং তাদের যে র্যান্ডম মোশন তার জন্য যে কাইনেটিক এনার্জি তার বহিঃপ্রকাশটা হচ্ছে টেম্পারেচার। যত মাস বেশি হবে ন্যাচারালি টেম্পারেচারটা বেশি হবে, এটা আমাদের এক্সিস্টিং নলেজ। এখানে কিন্তু সেই নলেজটা আর সেই কনসেপ্টটা আর থাকলো না। Let us now discuss about Hawking radiation. Professor Stephen Hawking said that black holes, they radiate energy, they lose energy. But we know that when something is engulfed by black hole, when something enters a black hole, it is impossible to come back. So how a black hole releases energy, how a black hole emits energy? Well, that is not the case. But before going into that, I would like to discuss quantum fluctuation in a very short mode, just for a couple of minutes. Now we know that due to quantum fluctuations, particles can be created from nothing. Matter is created from nothing, but to balance the energy, these particles, they annihilate each other, and energy is again comes to zero. This is the basic principle of quantum fluctuations. Particles are created from nothing and they ended up in nothing. So we can say in short that nothing comes from nothing. But these particles, or we can say some matter, is created for a very short interval of time from nothing. So we can't say that nothing is not able to produce matter. Within a very short interval of time, due to quantum fluctuations, things get materialized and then again dematerialized. And if so happens, if the same thing happens in case of a black hole, what will happen? What happens is, due to the quantum fluctuations, two particles are created. Let us take that this particle goes in this direction to the outer universe. The extended universe is here. The extended universe is here. And as the particle is going here, so the energy of the extended universe increases, but that from nothing. But in order to balance that situation, energy is increased. So in order to balance the situation, when this particle enters into the Schwarzschild radius, it must enter with a negative energy. Its energy is negative. When the leftward particle will have a negative energy, rightward particle will have a positive energy. The rightward particle is increasing the entire energy of the universe. So this leftward particle must carry negative energy, and as it carries negative energy, the energy of the black hole reduces as a whole. So consequently, black hole loses its energy, and thus we can say
that the black holes are evaporating. But what happens in case of massive black holes? A massive black holes that engulfs everything. Cosmic microwave background radiation. It takes within it cosmological debris and all the other things. And due to the huge gravitational pull, all these things are just sucked up by the black hole, and thus increasing the mass of the black hole. And the rate of increase of mass of the black hole is so high compared to the rate of this evaporating energy, rate of this negative energy. The black hole continues to increase its mass. And this is the reason why we can't see any smaller black holes. And in accelerators in CERN, tiny black holes are produced, but they immediately evaporate due to this phenomena. এবার একটু হকিং রেডিয়েশনের কথা বলতে হয়। প্রফেসর স্টিফেন হকিং বলেছিলেন যে তার একটা থিওরি আছে। উনি বলেছিলেন যে ব্ল্যাক হোলসগুলো এনার্জি এমিট করে এবং ইভ্যাপোরেট করে যায়, এনার্জি লস করতে করতে ইভ্যাপোরেট করে যায়। তো ওনার যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, উনি যেটা বলেছিলেন সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল যে এনার্জি লস করে ব্যাপারটা সেটা নয়, উনি সেটা বলেননি। কি উনি মিন করেছিলেন সেটা আবার একটু ডিটেল ইনফরমেশন নেব। তার আগে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের কথা বলতে হয়। আমরা জানি যে কিচ্ছু না থেকে, কারণ স্পেসে কিচ্ছু নেই এবং সেই কিচ্ছু না থেকে সেখানে ফ্লাকচুয়েশনস অফ এনার্জি আছে, এটা আমরা এখন জানি। তো এই ফ্লাকচুয়েশনস অফ এনার্জির জন্য, যেটাকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন বলা হয়, তার জন্য দুটো পার্টিকেল তৈরি হয়, একটা ম্যাটার একটা অ্যান্টি ম্যাটার। এবং এনার্জি ব্যালেন্সটা যেহেতু করতে হবে, সেহেতু ম্যাটার অ্যান্টি ম্যাটার অ্যানাইহিলেট করে আবার আগের এনার্জিতে ফেরত আসে। তো আমরা বলতে পারি যে কিচ্ছু না থেকে শুরু হলো, আবার কিচ্ছু নাতেই শেষ হলো। আমি আবার বলছি, কিছু না মানে কিন্তু সত্যিই কিছু না সেটা নয়, সেখানে এনার্জি ফ্লাকচুয়েশন আছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে এরকম যে কিছুই ছিল না, এখনো কিছুই নেই, কিন্তু মাঝখানে ছোট একটা সময়ের জন্য কিছু জিনিস মেটেরিয়ালাইজ করেছে, মানে কিছু মেটেরিয়াল আমরা পেয়েছি, কিছু মাস আমরা পেয়েছি, এবং খুব শর্ট টাইমের মধ্যে সেটা আবার ডিমেটেরিয়ালাইজ করে গেছে, মানে সেই মাসটা আবার হারিয়েও ফেলেছে। এই ঘটনা যদি ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি হয়, এটা শর্টচাইল্ড রেডিয়াস লাল ডট দিয়ে যেটা দেখানো হয়েছে, এর কাছাকাছি মনে করি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন হওয়ার ফলে দুটো পার্টিকেল তৈরি হলো। একটা পার্টিকেল ডান দিকে চলে গেল, একটা পার্টিকেল বাঁ দিকে চলে গেল। এবার যে ডান দিকে চলে গেল, যেহেতু সে দূরে সরে যাচ্ছে, তার এনার্জিটা পজিটিভ, তাই এই পজিটিভ এনার্জি নিয়ে এসে বাকি যে ইউনিভার্স আছে, এক্সটেন্ডেড যে ইউনিভার্স, তার এনার্জিটাকে কিন্তু ইনক্রিজ করে দেবে। তাহলে এক্সটেন্ডেড ইউনিভার্সের এনার্জিটা বেড়ে গেল এই পার্টিকেলটার জন্য। তাহলে এই পার্টিকেলটা মনে করি এবার বাঁদিকে শর্টচাইল্ড রেডিয়াসকে ক্রস করে ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটির দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে অবশ্যই তার এনার্জিটা নেগেটিভ হবে, কারণ আলটিমেটলি ব্যালেন্স তো করতে হবে। এরা দুজনে কিন্তু কখনোই মিট করবে না। তাহলে যেটা হলো সেটা হচ্ছে, এই বাঁদিকে যে পার্টিকেলটা চলে যাচ্ছে তার এই নেগেটিভ এনার্জি হওয়ার দরুন ব্ল্যাক হোলের যে এনার্জি সেটা রিডিউস করে গেল, মাস রিডিউস করে গেল, কারণ E = mc²। যেহেতু এনার্জিটাও ডিক্রিজ করে গেল, মাসটা ডিক্রিজ করে গেল, তাই ব্ল্যাক হোল ইভ্যাপোরেট করে গেল। ছোট ছোট টাইনি ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটে, তাই আমরা টাইনি ব্ল্যাক হোল, ছোট ব্ল্যাক হোল দেখতে পাই না। ল্যাবরেটরিতে অ্যাক্সেলারেটরের মধ্যে যে ছোট ছোট ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়, সেগুলো কিন্তু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবেই ইভ্যাপোরেট করে যায়। এবার মনে করি ম্যাসিভ যে ব্ল্যাক হোলসগুলো আছে, এইগুলো কেন ইভ্যাপোরেট করে যাচ্ছে না? তার কারণ হচ্ছে এরা প্রচণ্ডভাবে নিজেদের দিকে, এদের গ্র্যাভিটেশনাল পোল খুব বেশি, তার ফলে এরা নিজেদের দিকে কসমোলজিক্যাল ডেব্রি যেগুলো আছে, যে কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন যেগুলো আছে, সেগুলো ব্যাপক হারে প্রচণ্ড রেটে নিজের মধ্যে শোষণ করছে। এবং
এই যে ইনকামিং মাসের যে রেট, যে ভলিউম, সেটা এই আউটগোয়িং যে এনার্জি ইভ্যাপোরেশন তার থেকে অনেক 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 বেশি। তাই ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল ইভ্যাপোরেট করে না। So this is my concluding video of this series. And what is the takeaway of this last video is a very important phenomena which is known as Hawking radiation. Professor Hawking said that black holes losses energy, it radiates energy, it losses energy. But does it actually losses energy? We have learned that no, it is not actually losses its energy. What happens is due to quantum fluctuations. The two particles are created near the Schwarzschild radius, and when the particle is going rightward, as it is going a further distance, a far distance, so its energy must be positive. It must have a greater energy, positive energy, because it is repelled, we can say. Repulsion corresponds to positive energy. And in such a way, it increases the energy of the extended universe. So energy of the universe is increased out of nothing. And the other one, the left one, when it crosses the Schwarzschild radius, it is going into the singularity, and it must have a negative energy in order to balance this situation. So the negative energy means black hole's entire energy is reduced, and we know equal to mc square, so its mass is also reducing because its energy is reduced, so it is evaporating. And we can't see tiny black holes, but in case of massive black holes, the rate of incoming matter, the volume, the mass of incoming matter is so high that this feeble amount of outgoing radiation can do no harm to the black holes. Thanks for your time.